Okay, friends, today we are going to discuss about schizophrenia. What is meant by schizophrenia గురించి we are going to discuss. Schizophrenia అంటే it is a chronic illness. It is a chronic psychiatric illness leading to profound, leading to profound function loss. Loss of profound function due to chronic illness is called as schizophrenia. Schizophreniaలో మనకి ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే some epidemiological features. In the CNS, dopamine, dopaminergic activity. Dopaminergic activity అనేది ఆల్టర్ అవుతుంది. ఆల్టర్డ్ dopaminergic activity. And serotonin values in the brain is increased. And dendritic branching, dendritic branching అనేది decrease. So this is the first effect. Second, ventricles. CNS లో వెంట్రికల్స్ ఎట్లా అవుతాయంటే enlarged ventricles. Okay. And epidemiology. Males are more commonly affected than females. Males are more commonly affected than females, and males are affected early than females. ఎందుకంటే ఎర్లీ ట్వంటీస్ అండ్ ఫీమేల్స్లో మనకి స్కిజోఫ్రీనియా మోస్ట్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ late 20s to 30s. ఓకే, మేల్స్లో ఎర్లీగా కనబడుతుంది ఇన్ దేర్ ఎర్లీ 20s అండ్ ఫీమేల్స్లో late 20s or 30sలో కనబడుతుంది. అండ్ ఇన్ లైఫ్ స్కిజోఫ్రీనియా రావడానికి మోర్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ డ్యూరింగ్ 1.5% రిస్క్. There is 1.5% of risk of schizophrenia in each and every person during their lifetime. 1.5% risk అనేది ఉంటుంది in every person during their lifetime. 1.5% risk of getting schizophrenia is present. Okay, and schizophrenic patients are having increased risk of suicidal risk. Okay, this is associated with the altered dopaminergic activity, increased serotonergic activity, and decrease in dendritic branching, ventriculomegaly on the brain imaging. Lifetime prevalence of 1.5%, males more common than females. Okay, presence earlier in males, late teens to early 20s, than females, late 20s to early 30s, and increased suicidal risk. Okay, now coming to ఇంకోటి అప్లైడ్ పాయింట్ ఏంటిదంటే heavy cannabis use during the adolescence, leading to increased incidence and worsening, the course or the course of or the worsened course of psychotic, mood related and anxiety disorders. Okay, if patient is using substances such as cannabis use కూడా ఉందంటే this causes increased incidence and increased worsening of the course of psychotic, mood and anxiety related issues in schizophrenia. Okay, so this is about initial introduction of schizophrenia. Now coming to what are the features, what are the clinical features. మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే there are some positive features, there are some negative features, and there are cognitive features. Positive features, negative features, and cognitive features. Positive features ఏంటిదంటే delusions, hallucinations, and disorganized speech or thought behavior. Okay, ఈ hallucinations లో కూడా auditory hallucinations are most common in schizophrenia. Delusions, so positive symptoms are psychotic features, positive symptoms are psychosis. Okay, excessive or distorted functioning, example hallucinations, delusions, and unusual thought process, disorganized speech, and bizarre behavior. Okay, those are positive symptoms. Now coming to negative symptoms వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ అది లాస్ అవుతుంది ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్లాటెనింగ్. Okay, effective flattening or loss of function. Next, apathy, allogia, anhedonia, and association loss, and autism. అంటే social withdrawal, autism
and ambivalence. Ambivalence. Patient says either yes or no, white or black. Ambivalence ఏంటిదంటే పేషెంట్ ఐదర్ ఇన్ వన్ సైడే ఉంటారంటే మొత్తానికి హీ విల్ టెల్ ఎస్ ఆర్ నో. హీ విల్ బి నాట్ ఇన్ ఐదర్ మిడిల్ పొజిషన్లో ఉండరు. Ambivalence, autism, loss of association, effective flattening are the examples of a 4 of Bleuler. Okay, 4 A's of Bleuler ki these are example. Effective flattening, association loss, autism, and ambivalence. Anhedonia ante previously exciting activities, now those are not exciting as that much. And alogia ante logic గా వాళ్ళు వర్క్స్ అనేది చేయరు అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఎపతి. ఓకే, ఎపతి అనేది వాళ్ళకు ఉండదు. Now coming to cognitive features. What are the cognitive features? Cognitive features వచ్చేసరికి there is decrease understanding, decrease making any plans, and decreasing work memory అనేది తగ్గిపోతుంది, and decrease attention. Okay, loss of attention, work memory, planning, making any plans, and understanding ఇవన్నీ తక్కువైపోతుంది. So these are the features, positive, negative, and cognitive features of the schizophrenia. And it is associated, ఒకవేళ cannabis అనేది తీసుకుంటే increase incidence and worsening of the clinical features. Okay, now diagnosis of schizophrenia. How will you diagnose schizophrenia? This is the most important. Normally total 5 active symptoms ఉంటాయి. 5 active symptoms. 5 active symptoms. What are the 5 active symptoms? 1, 2, 3, 4, and 5. First one is delusion. Second one is hallucination. Hallucinations no auditory hallucinations. Next, third one, disorganized speech or behavior or bizarre behavior. And fourth one is dis in disorganized behavior, disorganized or catatonic behavior. Okay, disorganized or catatonic behavior. And fifth one is negative symptoms. Negative symptoms ante anhedonia, apathy, alogia, autism, ambivalence, effective flattening. These are example for negative symptoms. So these are the 5 active symptoms. In these 5 active symptoms, more than or equal to 2 of 5, more than or equal to 2 of 5, and ఈ ఫస్ట్ త్రీలో దిస్ 1, 2, 3 అంటే పాజిటివ్, ఈ ఫస్ట్ త్రీలో మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఆఫ్ 1, 2, and 3. Okay, first symptoms, what are the symptoms should be present? More than 2 of 5 out of the diagnostic criteria, and more than 1 of 1, 2, and 3. Delusion, hallucination, or disorganized speech పక్కా ఉండాలి. Plus symptom onset of the symptoms for more than or equal to 6 months, okay, prior to the diagnosis. Plus more than or equal to 1 month active symptoms, 1 month active symptoms in past 6 months. Okay, from the past 6 months కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఆన్సెట్. 6 months డ్యూరేషన్లో ఎనీ 1 month ఫుల్ దే హ్యావ్ యాక్టివ్ సిమ్టమ్స్. అండ్ యాక్టివ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి? మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 out of 5 of delusion, hallucination, disorganized speech, disorganized behavior, and negative symptoms. దాంట్లో మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఆఫ్ ద డిల్యూజన్, హాలుసినేషన్స్, అండ్ డిజార్గనైజ్డ్ స్పీచ్ ఆర్ బిహేవియర్ అనేది ఉండాలి. సో మోర్ దెన్ 2 out of 5, ఆన్సెట్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 months, and more than or equal to 1 out of 1 month active symptoms, more than or equal to 1 active symptoms in the past 6 months. So this is the diagnosis of schizophrenia. Okay, ఈ diagnosis తోటే we have to learn other 2 diagnoses, that is brief psychotic disorder and schizophreniform disorder and brief psychotic disorder. ఇదేంటిదంటే more than or equal to 1 of 5 positive symptoms, more than or equal to 1 of the 5 positive active symptoms, plus duration ఎక్కడ ఉండాలంటే 1 day to 1 month, అంటే less than 1 month, more than 1 day, and less than 1 month symptoms అనేది ఉండాలి. And this is stress induced. Any stress induced మనకి more than or equal to 1 out of 5 active symptoms of schizophrenia, plus 1 day to 1 month duration of symptoms, and this is sudden onset and return to normal after the episode. So this is brief psychotic disorder, less than 1 month, more than 1 day, more than or equal to 1 of the symptoms.
ఇక్కడ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. నౌ కమింగ్ టు స్కిజోఫ్రెనిఫార్మ్ డిసార్డర్. స్కిజోఫ్రెనిఫార్మ్ డిసార్డర్ ఏంటిది? మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అవుట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 symptoms out of 5, and more than 1 month and less than 6 months duration. Okay, so example చూస్తే schizophrenia, brief psychotic disorder, schizophreniform disorder. స్కిజోఫ్రీనియా వచ్చేసరికి మనకి మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 సిమ్టమ్స్ ఉండాలి అవుట్ ఆఫ్ 5. దాంట్లో మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అవుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 సిమ్టమ్స్, ప్లస్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 months ఆఫ్ ఆన్సెట్, ప్లస్ more than or equal to 1 active symptoms in the more than or equal to 1 month of symptoms, more than or equal to 1 month with active symptoms. Okay, this is about schizophrenia. అదే brief psychotic disorder అంటే more than or equal to 1 symptom out of 5, plus less than 6 months, sorry, more than 1 day, less than 1 month, more than 1 day, less than 1 month symptoms ఉండాలి, more than 1 active symptoms అనేది ఉండాలి. Okay, this is the example for brief psychotic disorder. నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ స్కిజోఫ్రెనిఫార్మ్ డిసార్డర్. స్కిజోఫ్రెనిఫార్మ్ డిసార్డర్ వచ్చేసరికి మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 symptoms అవుట్ ఆఫ్ 5, ప్లస్ డ్యూరేషన్ ఎట్లా ఉండాలంటే మోర్ దెన్ 1 month, లెస్ దెన్ 6 months, మోర్ దెన్ 1 month, లెస్ దెన్ 6 months. ఇక్కడ మోర్ దెన్ 1 day, లెస్ దెన్ 1 month. ఇక్కడ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 months ఆన్సెట్ అనేది ఉండాలి, అండ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 month యాక్టివ్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ 6 months అనేది ఉండాలి. ఇవి 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్. స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్ ఏంటిదంటే స్కిజో అంటే స్కిజోఫ్రీనియా ప్లస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్స్ అన్న మూడ్ డిసార్డర్స్ అన్న ఒకటే. సో మూడ్ డిసార్డర్స్లో మనకి 2 types ఏంటిది, ఎండిడి, ఇంకోటి బైపోలార్ డిసార్డర్. మూడ్ డిసార్డర్లో సో స్కిజోఫ్రీనియా విత్ ఎండిడి ఆర్ స్కిజోఫ్రీనియా విత్ బైపోలార్ డిసార్డర్, ఓకే, ఇస్ కాల్డ్ as స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్. ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటిది? schizoaffective disorders లో have mood disorders in normal period between the episodes, and this mood disorders between the normal episodes అంటే this mood disorders ఏదైతే ఉంటుందో this is present for more than or equal to 2 weeks of psychotic features. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంది? Okay, this is mania, this is depression, and this is mania. This is the normal period between the mood disorders, normal period. ఇక్కడ పేషెంట్ అనేది నార్మల్ ఉంటాడు. బట్ ఇన్ స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్ డ్యూరింగ్ ద నార్మల్ పీరియడ్ పేషెంట్ విల్ గెట్ ద ఎపిసోడ్. ఓకే, అంటే there is no mania, there is no depression డ్యూరింగ్ ద నార్మల్ పీరియడ్, బట్ అక్కడ స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, బట్ మూడ్ డిసార్డర్స్ వచ్చేసి అదే డిప్రెషన్, అదే మేనియా, అంటే బైపోలార్ డిసార్డర్ type 1 అండ్ type 2, డిప్రెషన్, సైక్లోథేమియా అండ్ డిస్థేమియా. మూడ్ డిసార్డర్స్లో ఎట్లుంటుంది? అది మూడ్ కాంగ్రిగెంట్ డ్యూరింగ్ ద ఎపిసోడ్, అంటే మేనియా, డిప్రెషన్ అండ్ మేనియా. డ్యూరింగ్ ద ఎపిసోడ్ we will get the psychotic features, not during the normal period. ఇన్ స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్ ఇక్కడ స్కిజోఫ్రీనియా హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ ద నార్మల్ పీరియడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 weeks ఆఫ్ సైకోటిక్ ఫీచర్స్. ఓకే, స్కిజో ఎఫెక్టివ్ డిసార్డర్ ఏంటిదంటే షేర్ సిమ్టమ్స్ విత్ బోత్ స్కిజోఫ్రీనియా అండ్ మూడ్ డిసార్డర్స్. ఓకే, షేర్ సిమ్టమ్స్ విత్ బోత్ స్కిజోఫ్రీనియా అండ్ మూడ్ డిసార్డర్స్. ఓకే, MDD or bipolar disorder. To differentiate it from the mood disorder with psychotic features, patients must have more than or equal to 2 weeks of psychotic symptoms without a maniac or depression episode. There is no mania or depression episode in the middle between the mood disorders such as mania or depression, and during this features మనకి psychosis అనేది వస్తుంది. ఓకే, more than or equal to 2 weeks of psychotic symptoms without a mania or depression. Okay, no mania or depression, but we can see delusion or hallucination or disorganized speech or thought during this normal period. This is called as schizoaffective disorder. అంటారు. ఓకే,
Now coming to delusional disorder. Delusional disorder. Delusional disorder అంటే ఏంటిదంటే there is more than or equal to one delusion. There is more than or equal to one delusion for more than 1 month. More than or equal to one delusion for more than 1 month. Delusion అంటే ఏంటిది? False fixed belief. False fixed belief leading to functional and social withdrawal or affected. ఫంక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే సోషల్లీ ఎఫెక్టెడ్. ఫాల్స్ అండ్ ఫిక్స్డ్ బిలీఫ్ మనము ప్రూఫ్ ఇచ్చినా కానీ ఆర్ రీఅష్యూరెన్స్ ఇచ్చినా కానీ హీ నాట్ బిలీవ్, he does not believe even on reassurance. So this is called as delusion. And delusional disorder ante there are more than one type or equal to one type of delusions for more than or equal to 1 month. Okay, దీంట్లో there is no MDD, there is no psychotic symptoms, there are no psychotic symptoms and there is no MDD. Okay, so what is mean by delusional disorder? Delusional disorder ante more than or equal to one delusion lasting for more than 1 month, but without a mood disorder or with psychotic symptoms. Okay, daily functioning, including socialization, may be impacted by the pathological fixed belief, but it is otherwise unaffected. Okay, ఇక్కడ can be shared by individuals in close relationships. Example, okay, delusional disorder అనేది shared by close individuals. Close individuals. This is called as Foley E డోక్స్. పోలీ ఈడోక్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. దట్ ఈస్ క్యాన్ delusional disorder can be shared by individuals in close relationship, that is poly a dukes. Okay, now coming to schizotypal personality disorder. Schizotypal personality disorder. Schizotypal personality disorder ఏంటిదంటే ఫస్ట్ schizotypal personality disorder ఏంటిదంటే క్లస్టర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్. క్లస్టర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్. దీంట్లో increased risk of schizophrenia. Patient have increased risk of schizophrenia who is having a schizotypal personality disorder. Schizotypal personality disorder లో ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే నేను POEM అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. వాట్ ఈస్ మీన్ బై POEM? M ఫర్ మ్యాజికల్ థింకింగ్, E ఫర్ eccentric appearance, and O for odd belief, and P for personally awkward. He feels personally awkward. Okay, schizotypal personality disorder show brief psychiatric episode. Show brief psychiatric episodes. Causes brief psychiatric episodes. What are the psychiatric episodes? That is delusions. Okay, less frequent and more severe than schizophrenia. అంటే schizotypal personality disorder is less frequent and it is more severe than schizophrenia. It is more severe than schizophrenia. So what is meant by schizotypal personality disorder? It is a cluster A type of personality disorder that also falls under schizophrenia spectrum. May include brief psychotic episodes, that is delusions, and that are less frequent and more severe than schizophrenia. Okay, so this is about schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders. దీంట్లో మనకి డెఫినేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ schizophrenia, delusional disorder, schizoaffective disorder, brief psychotic disorder, and schizophreniform disorder is at most important. Okay, thank you for your patience listening.